to partner with the Ministry of Education to advance that. Wangari's strong will for a difference transcends conservation boundaries. She reached out to society with compassion for many that had lost hope. The livelihoods of women, mentally challenged, street roaming women. This is a concept we started way back in 2005. And personally, as a multi-touch, I was motivated to begin this concept when I encountered, I used to have a lady friend who was actually mentally challenged. And I used to bank at Barclays Bank along Kenyatta Avenue in Nakuru here. And each time I would go to this bank, it gave her something. So it went on for, say, 4 years. Then eventually, I didn't find her. I went to the bank as I had traveled. I was out of the country for about 3 months. So when I returned, as usual, I went to the bank. And on my way back, my way out, I looked for some money to give, and I looked for her and I couldn't find her. Upon asking from the same watchman who had been there with her, he explained to me in shock that the lady had died. And she had died a very violent death, whereby she was raped and all sorts of nasty things were done to her by chokoras. And she was thrown in the ditch somewhere. That really hurt me, to be honest. And that's when it occurred to me that, first and foremost, I felt so guilty because I'd never asked her name or who she was, or even venture to ask how I should have helped her. That really hurt me a lot. And that set me thinking, my goodness, these women, because that's when I started seeing so many of them in the streets, you know, just roaming, dirty, smelling and what have you, and you know, in pathetic conditions. And that's when it struck me that these women were really suffering. Nilijipata hapa, sikujua vile nilikuwa mgonjwa kwa street, sikujua vile nilifikishwa hospitali, nikaishwa hospitali. Baada ya mwaka mmoja ndio nilikuja kugundua niko hospitali. Baada ya kupona nilikutana na hii mradi inaitwa MTI. Wanisaidia na madaktari wengine ndio wakanihudumia, nikapona. Baada ya kupona nikatoka huko, wakanileta mpaka huko. Nikapewa nyumba ya bure. Baada ya kupewa nyumba ya bure, nikapewa manguo, nikapewa usaidizi, chakula. Sikuwa nimepona vizuri, naweza kujitafutia. Sasa baada ya kupona nikaachiliwa hapo kwa shamba, nikaanza kufanya hiyo mradi. Wageni wakitembea hapa tunawaonyesha vile wanafanya. Nikaendelea na maisha, nikakuja nikapata mzee. Baada ya kupata mzee, nikapata watoto, niko na watoto wawili, mmoja kako class 3 na kingine kako nasa, wako shuleni. Sikuwa naeleweka vile nilikuwa na yani ninatakikana, lakini nikapata, akanisaidia, nikapona na ninashukuru Mungu. Nafundisha wamama vile wanaweza kupanda nasari, vile tunaweza kupalilia hata wakati wa kiangazi, wakati wa mvua, hata tuko na maji, sisi wenyewe tunamwagilia. Mimi mwenyewe niko na biashara, napika chakula, ninapelekea kuuza huko. Lakini wakati yenye nilikuwa bado niko mgonjwa, ulikuwa mbaya, ulikuwa unachapa watu, na hayo yote ninarudishia Mungu shukrani kwa sababu nilipona. Sat and thought it over with a friend, and we embarked on writing a letter then to the PS Ministry of Health then, where we requested their collaboration in rounding up these women and taking them to rehabilitation centers. A proposition which was lauded by them, and we quickly embarked and worked out modalities. We provided a vehicle, and the medical hospital here in Nakuru provided psychiatrists and several nurses and a matatu, and we embarked. It was a Saturday morning. We started the exercise around 8 o'clock, and by around 1 o'clock we had rounded up about 11. And my goodness, I was shocked. Even there were Congolese. There was a Congolese woman who was actually aborting, and it was so pathetic. And where had this beautiful Congolese lady gotten pregnant from?
So we also apprehended her with the doctors, and they were all taken to medical hospital, where some of them remained for about a year, some remained for 8 months, 6 months. But eventually, as we have just seen, we ended up with these 2. Tulikuwa mama wengi sana, tulikuwa mama karibu 11. Kila tulikuwa mama 11 tukaweza kusaidiwa, na kila mtu akasaidiwa akaweza kumudu maisha. Na vile niko hivi, maisha naweza furahia ni kwa sababu ya hii mradi ya Tash. Hata mimi niweze kuishi kama mama wengine. Nafurahia maisha na nafurahia hiyo mradi, na nasema Mungu awabariki na wasidi kusaidia wamama wengine. Juu wamama wako streets ni wengi, wanahudhurumiwa vile tulikuwa tunadhurumiwa. Unakuta wanaume wanakuja wanawapaka baridi, unalala kwa baridi, unaamka asubuhi una chakula, unatembea ukiomba chakula mtaa hapo kwa vibanda. Wamama wengine wanakupea, wengine wanakusaidia, wengine wanakataa. Lakini Mungu akaweza kusaidia, hii mradi ikakuja na ikatutoa ikatupeleka hospitali. Na sasa vile tulipeleka hospitali, naona maisha ni mzuri. Unaona kapuzi? Ona, hebu tembea tuone. Kuja baba, ona. Kuja. Wewe ni mzuri. Amuka. Ona. Ona hii. Ona. Shika hii. Shika hii. Ona baba. Ona hapa. Sasa hivi kuna mradi, hata nimevuka kabuku. Nikitaka mayai kienyeji mimi mwenyewe nakula yangu, siwezi kwenda kununua. Sasa mimi huwa nashukuru kwa sababu nimetoka mbali sana. Hata niko na watoto wawili, mwingine ameenda shule, sasa huwa naomba hii mradi bado iendelee. Hata watu tulikuwa mama kama 12, wengine bado wanahangaika, lakini sisi walitupeleka hospitali tukapona, na huwa tunashukuru Mungu. Tunafundishwa kufuga kuku, bila tunaanza kufuga kuku ya mayai, kuku ya kienyeji ya nyama, iweze kusaidia. Na kulima pia, vile tunalima, vile tunafanya kazi kwa hii miti, vile tunatengeneza hii miti, vile unaweza palilia, vile unaitunza hata wakati wa kiangazi, wakati wa mvua, vile tunaweza kuifanya isiweze kukauka. MTI organization has come up with a quite noble idea of assisting mothers or women with mental problems who have been experiencing quite a lot of problems here in town, and they have decided, and together with them we have decided to treat them at the hospital, at the provincial hospital, and then they are ready to follow them up later on, give them something to do, because we believe all the mental problems are manageable, they are treatable, and when such patients are taken care of, they can become quite productive members of the society. Madhumuni yetu ni tumekubaliana na madaktari kwamba watakapomaliza kuwatibu, wakitibika watatupatia sisi tukiwa MTI, manake tuna manasares za miti. Tunafikiri kwamba kwa kushirikiana nao, wakiwatibu hawa wamama wanaweza wakafanya kazi kwenye manasa tree nursery. These young ladies you have seen here were also in very pathetic conditions. Today, you have seen them. They are responsible citizens who have taken up their positions in development agendas. As you have seen, some are keeping cuckoos. They are even foresters in waiting. So really, this agenda for today is to actually call upon the public, you and me, to concert efforts so that we help these women, particularly women. No woman should be left out in the streets to be abused or to be just abandoned. It should be, I'm asking the Ministry of Health, to step up efforts, to open up these hospitals, to accept, in fact, all the mentally challenged persons, beginning with women from off the streets. They treat them because these are citizens. Unless you collaborate with us who are willing, because obviously you doctors or Madari Hospital is not willing. Collaborate with us. We are the ones who know where these mentally challenged people are. Collaborate with us. Open your doors. Accept these people.
treat them. Whatever money you are using is taxpayers' money, or is it also going into the wrong pockets? Maisha tulikuwa nayo ni mbaya sana. Imagine maisha ya kuishi street, kulala kwa baridi, hauna chakula, unatembea unakuta wanaume wanatoka hapa na hapa wanakudhulumu hata uwaelewi. Ukiwa huko nje utapitia kwa changamoto yani kwa changamoto mingi sana. Wanaume watakupeleka hivi, hata wenye watataka ufute bangi wako, wenye watataka ufute sigara wako. Sasa huwa tunashukuru kwa sababu tulipeleka hospitali tukafanya nini? Tukapona. We have at least touched the lives of about 27 women. About 11 elderly, that is from between the ages of 45 and 60, 11 of them, and about the rest are between I think 19 to 26. It is from stress to depression and then finally to mental illness. I want to tell you that many of the cases you see in the streets can be helped, but some of them now are far beyond that window of being helped psychologically, so they need a medical intervention. But I want to tell you that many of them began with situations that could have been addressed psychologically. The good news about this concept is once these ladies are healed, yeah, as you have just seen, we offer them opportunities like poultry farming, fish farming, agroforestry. We employ them in our tree nurseries, yeah, and farming. We look for farms where we hire farms and distribute them to them, say an acre per person, and whatever they farm there, we offer as available pre-marketed crops. Like for instance, if it's yellow kidney beans, we first acquire a market for them. Yeah, we have extension officers from our good government who come and offer free services to for agriculture and fisheries and even forestry. We need a bit of money, obviously. Yeah, we need, because when we take them to those hospitals, we need a vehicle. Our vehicle has long broken down. We had a small matatu. We also need to hire a barber to shave them when they are there. You know, we cannot allow them to go out in the streets for a haircut. Otherwise, they disappear. And basically, just food and basic women needs. It's not much. And the rest, our good government is able. And this is also a good way of ensuring that there is no embezzlement of funds, which I believe are set aside for this group. Yeyote mwenye hata serikali, hata kampuni yoyote yenye yako na uwezo, mwenye yako na uwezo kusaidia hii, maana imetoa mbali na isaidie wengine, ndio posa ipate nguvu uweze kusaidia wengine zaidi ya sisi. Juni wengi sana wanaangamia kwa ma streets. So we are asking the public at large to also participate. This is a Kenyan problem. Let us deal with it ourselves. While in the throes of conservation and compassion campaigns across the country, she sacrificed her interests for common benefit. And while at it, unscrupulous individuals attempted to grab her family's prime property in the city Nairobi, but she could not relent. Kwenda kabisa, dari full. Tunakuja kujenga hapa, mnakuja kujenga nini? Wapi fungu?
watoto wa 11 kuzaliwa wa marehemu Mama Rahabu Wanjiru ambaye alifariki the year 2000 na ambaye ndio mwenye hii plot. Right. Hii plot imekuwa ikikumbwa na matatizo ya kifamilia. Na kuna in existence kuna court order ya Court of Appeal na High Court order very recently ambaye ina restrict any of us as administrators or beneficiaries from interfering with this plot. Okay. Sasa tunashangaa administrators wenzetu wawili wanajaribu kuuza hii plot. Tunasikia kwamba ati imeuzwa. Wanaenda wanachukua court order ya kutoka tribunal ambayo ni koti ndogo in comparison to Court of Appeal and High Court. Okay. Wanaleta watu hapa alafu Kanjo nayo inawapatia approval ya kujenga nyumba ambayo inaitwa gate house na kuweka hii perimeter wall. Mimi nilipofuatilia jua hiyo approval imepitishwa namna gani na City Council, nikakuta marehemu mama yangu ambaye alikufa 13 years ago ndio ameapply. Kama hiyo si ufisadi wa hali ya juu baina ya wakora na City Council ni nini? Her unwavering resolve for common causes back home has earned her commendation in Austria. This milestone has brought renown to her country, Kenya. Her maxim to life remains resolute. Tree planting is indeed possible as long as we are willing and determined. Kenya has what it takes. We have the manpower, we have the land. It is up to us. We yummy goodies. We yummy goodies. Shake for a picnic. Shake for a picnic. All year round.